Mohau o na le lenaneo la bobedi. Don't cry. O se ka wa lela. Because he divorced you. Ka gore o go thadile. There's plan number 2. Go na le lenaneo la bobedi. Don't cry. O se ka wa lela. Because you failed that exam. Ka gore o paletse tlhoko eo. Mo ka ta sa Mohau. There's plan number 2. Go na le lenaneo la bobedi. Hold on to Christ. Tshwarelala mo Mohau. Hold on to the cross. Tshwarelala mo mogolong. Hold on to Christ. Tshwarelala mo Mohau. Hold on to Christ. Tshwarelala mo go Under Christ. Ka ga tlase ga Mohau. There's plan number 2. Go na le lenaneo la bobedi. There's plan number 2. Go na le leano la bobedi. He will tell you. Go ta go bolela. I'm leaving you now. Leave him. There's grace number 2. Praise God. With plan number 2. How would that lenaneo la bobedi? Niwe na. And yourself as well. Utata mabele amansha. Isingangohola. Amahahola. Your rest shall come. There's always plan number 2. Wana le wena Mohau lenaneo la bobedi mo Mohau. When we walk under grace, Ha re tsamaya mo ka tlase ga tshegohatso. we are on the wings of the eagle. Re mo diphikeng tsa ntlo. So we walk like this. We walk. We know who we are. Re tsebe re le We live under grace. tshela mo Mohau. For grace Ka gore Mohau gives me the power o mpha nonoho to boast a little bit go ikgantsha go se about kae my weaknesses. ka makwa a Because my ka weaknesses gore makwa a don't change ga a the hetole plans of grace mananeo a Mohau in my life. mo botshelong ba me ka jalo ga ke tshosiwe. You will find someone Hallelujah. who would want to kiss a short woman like you. A good giant man, Muruti, who is going to bend down to kiss you. Ariana, I love you. Grace has got plan number 2. Mohau o na le leano la bobedi. Grace has got plan number 2. Mohau o na le lenaneo la Utakuitela Muruti. Amen. On these high-heeled shoes, which cannot make you taller than you are, will bend over. Grace will find you Mohau o ta go hiphela in your situation, mo seemong the sa way you gago are. ka ga o ntseng ka Trust the teng. grace. Grace will Mohau find you. o ta go They may hiphela. delay the process, Ba ka but toba ka grace go has ka got morago a ba timeline. mme Mohau o na When le the nako ya time one. for grace Ka nako elapses, ya Mohau e feta Stop the process. ba ka ke ba emisa seo se tshwanetseng sa diragala. they can't stop the Ba process. ka ke ba emisa se se tshwanetseng sa diragala. We are telling you the truth. Amen. They rejected me. Ba I ne ba told you. nkgana ka go bolelela. When I came to kiss, it was like this. You have seen how close she is. But today, I did not struggle. I was just like this. No fighting. Because the grace had plan number 2. Better than the plan number 1. Mohau o na le lenaneo la bobedi le botoka go heta la ntlha ke sone se apostolo wa lela la suna Plan number 2. go na le lenaneo la bobedi go na le la Plan bobedi number 2. go na le In la every bobedi situation that you are in, Mo sa mo- there's a mo- plan mo- number mo- 2. Someone mo- say, Grace, give me my plan number 2. mongwe a re Mohau mpha plan number 2 ya Grace, give me my plan number 2. Mohau mpha plan number I 2 want ya my plan number 2. ke batla my plan number 2 Grace ka gore Mohau has got your plan. o na le lenaneo la gago la bobedi When everything failed, ga sengwe le sengwe se pala God came modimo a with tla plan number ka 2. leano la bobedi He tried everything. o ne a lekile gotlhe 42
42 generations. dikokomane di le 42 42 generations. dikokomane di le 42 From the promise go tswa ko tsholohetsong to grace. go ya ko mohaong From Abraham go tswa ko Abraham Jesus go ya Christ. ko Jesu Kriste 42 generations. dikokomane tse 42 He tried everything. o ne a lekile sengwe le After sengwe 42 morago ga generations kokomane tse came 42 grace. ga ta mohao And when grace came, mme ga mohao o ne o tla ga mohao o when tla grace ga came, mohao o tla when grace ga came, mohao o tla when grace came, ga mohao o tla I was saved. They tried. ba The le blood of goats, the blood of madi a bulls, dinku a the blood of dipoo oxen. ba lekile It madi a did dipolo well. ga go a ka ga But bereka when grace mme ga came, mohao o tla shed his blood, a ntsha a tshola madi a gagwe gangwe hela and I was saved. mme ka be ke bolokwa Once, gangwe hela and I was delivered. mme ka gololwa Once, gangwe hela and I was blessed. mme ka segogala Once. gangwe hela And I was healed. mme ka godisiwa Once. gangwe And hela I was sanctified. mme ka ntagadiwa Once. gangwe And I hela was given home. mme ka neelwa tshologelo gangwe And I hela was chosen. mme ka kgepa Planted. gangwe And I hela was elected. mme ka kgepa gangwe hela gangwe hela When hela grace came, ga mogao o tla I was transformed. ka hetolwa That is grace. o ke mogao Transformed. wa hetola I was telling them ne ke ba bolelela that he was talking of getting old. I said, I don't get old myself. I'm under grace. If you can find Mr. Peace age mates, they are crawling, they can't walk. They are not under grace. ga o lebelela bankana ba ga rebi They are ga walking ba kgone go tsamaya ka rebi a gata ka thata yana ba tsamaya ka dithobane Mr. B goes into the Chinese shop to buy a shoe. They go into a Chinese shop to buy a walking stick. rebi ene wa ko shopong ya matšhana go reka sethako bone ba reka thobane Mr. B goes to get himself a winter coat in the Chinese shop. He wants his Rebi coat. wa go They ithekela go there koti to mo buy a walking stick. shopong ya Ready-made. ene o tsamaya a go ithekela When you are under bone ba go grace, reka thobane ga o le ka tlase ga mogao you don't age. ga o tsogale Look at some of us. lebelela bangwe ba rona 51 years old. ke dingwaga tse di 51 51 years old. dingwaga tse di I 51 look like Neo's age mate. 51 years old. Okay, the same. Amen. Neo came under grace, found me. We are 51 years old. ke dingwaga di le 51 mme ke lebega ke le monana Look at him, retired. mo lebelelo o tule mo tirong ke The monna mogolo moment he came under grace, you have not seen him growing. ha salata ka tlase ga mogao can justify ga o bona tsogala Since he came under grace, ha salata ka he tlase ga has mogao remained stagnant. o eme go go le go ngwehela Stagnant. o eme go go le go ngwehela Retired. ke monna mogolo He has le mo retired. tirong He is o tile mo rested. tirong o Since he came ikhuditse under grace, ha salata ka he tlase ga mogao is stagnant. o eme go go le go ngwehela Renew. wa ntšhagadiwa When we walk along the street, the girls say, "Who is that guy? Who is that guy? Who is that guy?" And then Nick will say, "That's the apostle." Oh, sorry. apostolo wa iboka wa itse Grace. mogau We live under grace. re tshela ka tlase ga mogau When you live under grace, ga o tshelela ka tlase ga you mogau are renewed. wa ntšhagadiwa Caleb said, Caleb, Caleb a re give me that hilly country, mpha for it was lehatshe le given le to me. dithaba ka gore ke le Give me hirwe the hilly country. mpha lehatshe le le dithaba It was given to me ke le neetswe when I was still a ga boy. ke santsane ke le Today mosimanyana I'm 85 years old. gompieno ke dingwaga tse I am a youth. 85 mme ke motšha Amen. That's Caleb. ke Caleb He says I'm 85 years a re ke old. dingwaga tse di 85
I'm a youth. mme ke motjha Grace. mohau Muruti, a friend of mine is a brother in the Lord, tsala nngwe ya me e leng mokao le nngwe 5 years younger than me, o ke mo heta ka dingwaga di le tharo was coming walking towards me. o ne a ta lebagane le nna I was asking myself, who is this old man coming? ke be ke ipotsa gore monna mogolo ke mang He was smiling through grey beards. o ne a nyenya ditetu di The head thuntse and the beards were grey. thogo le ditetu di thuntse A knife was hanging here. a tsentse thipa mo pateng I was asking myself, who is this old man who's ke be ke ipotsa gore smiling? monna mogolo o tang a nyenya yo ke mang I was by the ATM ne ke le ha and he ATM comes to me smiling. o ta ko go nna a nyenya Maybe this old man wants some transport money to ke something. ke re go I could monna not mogolo recognize him. ne o batla madi a go palama ya go ngwe ne ke sa mo le mo And me, Muruti, nna moruti under grace, ke re mo I mohau was donning a tracksuit, ke a pere tracksuit khakis on my ke a feet, pere diteng a cap on my very head. I was stepping number ke one, tsae ke gata number two, Ke gata, ke and he came gata. smiling. Ata a Then he says, nyenya. Brother Kawana, a ba re mo ka oh, rona ka it's wena you. a ke wena Grace mohau renews. wa ntshahatsa wa go ntshahatsa Grace makes you whole. mohau o wa go tla Grace gore makes you complete. kanela o helele When Christ came down from Calvary, ha ne krista a tswa ko he mogorong made us complete. o ile a dira gore re nne mo botalong re That's when we helele became complete. re ile ra ta mo botalong jo tla Listen to the helele scripture. re tsa dikwalo I know you have forgotten. ke a itse gore le lebetse Listen to the scripture. re tsa dibuka gore tsa reng John 1:16 John 1. Have you seen John 1? The same John 1? Johane 1:3 You have seen it? Amen. He says, 14. He says, the John word 1:14. became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Melefuka tla a nna nama mme a ga mo go nna mme ra bona kgalalelo ya gagwe e kete kgalalelo ya yo tsetsweng a le esi e tswa kwa go rara a tletse tshegofatso le boammaaruri Full a tletse of grace tshegofatso and truth. le boammaaruri Grace fills you up tshegofatso ya go tatsa with everything ka sengwe le sengwe that you lack. seo se tlhokang Where you don't have joy, ga o sena he boipelo fills you with wa joy. go tatsa ka Where you boipelo don't have peace, ga o sena he kagiso fills you with o go peace. tatsa ka Where you kagiso don't have confidence, ga o sena he ga o fills you sa with confidence. itshepe o dira gore Where you don't have itshepe hope, ga o sena he tshologelo fills you with o go hope. tatsa ka tshologelo Where you don't have, Ga o senang, he fills you. wa go tatsa That is grace. mo ke mogau He never leaves you empty. ga nke a go tlogela o iphuthele You become full wa of what you lack. ka seo se tlhokang That is why ke ka you moo become different compared to them. wa harologana ga o You tshwantsha kwa le go through the bone same things in the o world, heta ka tse ba hetang ka tsone le but they are worse for them than they are mme for bone you. e ka re Because ba they heta ka tse di are gaisang tsa empty. You gago ka are gore full ga bana sepe wena o of grace. tetse ka mogau mogau Fills you up. wa go Because tatsa himself, ka gore ene Christ, mogau is full. o tetse He offloads wa tsholola mo a tetseng ka to gone us. wa tsholela mo go rona Grace found me. mogau wa mphithella Tell your neighbor, grace found me. ra yo bapelele gore mogau o Grace found me. 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 mogau o You know that when grace has not found you, o itse gore ga mogau o sa go hithelela let me do something. mme ke go bolelele sengwe
Do you know that it is not clothes that make you smart, it's grace that makes you smart? a wa itse gore ga se diaparo tse dirang gore o lebege sentle ke mogau o dirang gore o lebege sentle. Get a very nice suit, give it to a man who has got no grace, they'll look dirty. Le ga o ka tsaya sutu e ntle wa e neela monna yo o senang mogau e tla lebega e le leswe e tla se ke e lebege jaaka e lebega mo yo o nang le mogau. Grace, everything looks smart on them. Mme ga o neela monna yo o nang le mogau o lebega go le Because you are not impressed ka gore ga wa by the apare clothes. ga wa You are apese diaparo transformed o hekolwa by grace. ke mogau. So you look different. Yaanong he o lebega o le pharologanyo You look different. o lebega o harologanye Because grace has covered you. ka gore mogau o go tshegeditse o go apesitse. There's one pastor Go na le moruti mongwe drove to a filling station, a ya ko filling stationeng packed the car, a paka koloi fuel. gore a tlatse leokwane. A mentally sick man came, Monna o lwalang tlhaloganyo ya nailed in front of his car, a khubama ga pele ga koloi ya lifted gago up his hands, a tshwetsa matsogo and was healed. a ba gola Was it a car? a e ne le koloi Grace. ne le mogau It was grace. ne le mogau. A mentally sick person Motho o lwalang nailed tlhaloganyo before his car, a khubama ga pele ga koloi ya lifted his gago hands, a tsholetsa stood matsogo a up when he gago was healed. a emelela mme a Was it the godisiwa car? a e ne le koloi They drive cars. ba We tshwetsa drive dikoloi grace. re tshwetsa mogau That's what we drive. ke gone mo re go kgweetsang We drive grace. re kgweetsa mogau. They drive vehicles. Ba kgweetsa dikoloi We don't. ga re We kgweetsa drive dikoloi chariots of re fire kgweetsa di-chariot tsa by molelo grace. dikaraki tsa molelo ka mogau. You know when you are not covered in grace, Kana ga o sa apesiwa ka mogau God, there are problems there. kasi swala you say asina kasi pe. You say Eh? What do you want to say? What do you want to say? matata Oh, mathata a seng kana ka sepe asika na kasi pe. mathata a seng kana ka sepe You are in big problem. o mo mathateng a seng kana ka sepe. Now, how do you live under grace? Jalo he o tshela jang ka hata sa mogau How do you sustain your life under grace? o tshegetsa botshelo jwa gago ka hata sa mogau jang. Yesterday I was asked the same question. Ke ile ka botswa potso eo maabane How do you sustain your life under o grace? tshegetsa botshelo jwa gago jang ka hata sa mogau. You are hearing me? Ala nkutwa How do you sustain your life under? o tshegetsa botshelo jwa gago jang ka hata sa mogau. The owner of grace Monga mogau is Christ. ke keresete. The owner of grace is he? Monga mogau ke keresete. For you to become a child of grace, Gore o nne ngwana wa mogau you have to be given birth to by grace o himself. tshwanelwa ke go tsholwa ke mogau ka sebele. You have to be given birth to by grace. Ga re o tsalwe sešwa ka mogau. Now, Jaanong every kind mohuta mongwe le mongwe gives birth to its kind. wa itshola. Every kind Mohuta mongwe le mongwe gives birth to its kind. wa itshola. The day you are going to find, Tsatsi le o tla itlhelang e le gore when you go outside your house, ga o tswala kwa ntle ga ntlo ya gago you find an orange fruit o ithala namune hanging on your peach tree, e dule mo sethareng sa peach fresh. e le fresh And e le ripe. e sa tswa go tswa e butule That is the day you shift from that house. wa go tswa mo ntlong eo wa go huduga mo go yone. How many of you are going to stay in that house? Batswana ba to ba re ke bothodi ja nta ya thogo. When you find peaches, Ga o thala di-peaches you will eat them.
o ta di ja But if you can find oranges le on ga o the thara peach tree, dinamune mo setharing sa peach you won't wait for a truck. ga o ka ke wa emela traka You start shifting on your head from that house. o ta simolola go huduga mo ntlong eo o rwele dithoto ka thogo go Every sa letala kind gives traka birth to its kind. mohuta mongwe le mongwe wa itshola Every grass tshegogatso nngwe le nngwe has got its conditions to e fulfill. na le mabaka a yone a goreng a diragadiwe The more you fulfill the conditions of ga o grace, diragatsa mabaka a beilweng pele ke the mogao more the grace owner becomes pregnant, monga tshegogatso o a ima and the more the grace carrier becomes mme ga pregnant monga tshegogatso a ima with you. ka wena Hello? What does Paul say? paulo a reng He says, my dear children, a re bo barwa ba of nake ba whom ba I ratagane travail ba ke ba lelelana in labor mo dithabing again gape Until Christ comes. go ithala keresete ata to the Philippines, he says, mo go ba filipo ba ra re so that I may know him gore ke te ke mo itse and le the fellowship of his suffering, botsalano ja pogisego ya so gago that I may know gore ke him. te ke mo itse It starts by saying, so that e I may know simolola him ka gore e re gore ke te ke mo itse as the power of his resurrection le nonogo ya and the tsogo ya fellowship gago of his le suffering. botsalano ja If I'm to know tlhokafatso ya him, gago gore ke mo itse Then I will know the power of his ke resurrection ta itse ka nonogo ya tsogo ya and the gago fellowship of his suffering. le botsalano ja pogisego ya gagwe He says, a re my dear children, bongwana ke ba of ba whom I rategane travail in ba ke ba labor lelela mo until dithabing Christ is go fully formed ithala in you. keresete a bopiwa mo go You nna have to satisfy the conditions of ga grace. re o kgotsogatsa So that mabaka grace a can give tshegogatso birth to you. gore tshegogatso e go So tshole that grace can get pregnant. gore tshegogatso e ime ka e go ime And then ga go le you jalo are given birth to. wa tsholwa You must desire o tshwanetse wa eletsa to become the baby go nna ngwana inside the womb of grace. mo teng ga popelo ya tshegogatso So that grace can be pregnant with you gore tshegogatso e ime ka and wena give birth to you. e be go tshola That is what we call being born ke again. gone mo re go bitsang go tsalwa sešwa Not of the water, e seng ka metsi not of the flesh, e seng ka nama but of the spirit. mme ka You mowa must be born again, Nicodemus. nicodemus ga re o tsalwe sešwa That's what he said. Nicodemus, ke gone mo a ileng a go mo raya a re nicodemus you must be born o again. tlhoka go tsalwa Look, sešwa Nicodemus, bona I nicodemus have to conceive you ga re ke go ime and give you birth to ke be ke you. go tshole But I can't conceive you, ga ke ka ke Nicodemus, ka go ima until you become my kind. go ithalela o nna mohuta wa me You have to be my kind. ga re o nne mohuta wa me If you have to be given birth to by grace, ga o tlhoka go tsholwa ke you mogau have to be grace's kind. ga re o nne mohuta wa mogau To the Galatians, mo ko go bagalatia Galatians 2, 9 and 10, bagalatia wa bobedi temana ya bohera mongwe le ya bolesome Paul says to them, paulo ba raya a re when Cephas, ga ne cafas John and James johane le jakobe saw the grace that was upon me, ba bona mogau o mo go nna they gave me and Barnabas ba mpha the nna le right hand of Barnabas fellowship, monyetla wa go tsalana le bona gore re go ba and ditšhaba them to the re circumcised. be re ya ko go ba ba sa rutisiwang Verse 10, temana ya lesome ya at re the end of verse 10, ko phelelo ya temana ya lesome Peter gives an instruction to petere Paul. o kaela paulo a He re says in verse 10, a re mo temane ya lesome but le ga go ntse jalo they said unto us, ba re reile ba re do not forget the poor. le seka la lebala bahumanegi Paul satisfies the condition. paulo a ba diragatsa He lebaka says, a re that was what was in my heart too. seo ke sone se ne se le mo pelong ya me le nna He becomes conceived a ba imwa right away by grace.
ka He has tshegohatso satisfied the condition. ona a kgotsogaditse mabaka a tshegohatso mo go Needed baditšhaba him to be loving. ne ba tlhoka gore a nne lerato Then he will satisfy the grace. ga go ntse a le o tla kgotsogatsa mogao If your husband ga monna wa gago goes to work, a ya ko tirong comes back, a ba boa I love you. a ba gare ke a go rata Tomorrow he goes for work, ka moso wa ko he tirong comes back, wa boa I love you. a gore a re ke a go rata Tomorrow he goes to the shops wa ko mabenkeleng back o ba boa with the newspaper. a ta ka I pantele love you. a ba re ke a go Then he rata goes again. a ba Every tsamaya day he comes back. tsatsi le tsatsi a I boa love you. a re ke a go The rata next day he goes. tsatsi la He le even tlang makes a it tsamaya worse. o dira go He comes with a dirta packet of sweets, o ta ka puts dinekele in his pocket, a ba tsenya mo pulls out one dipepesang and eats. a ba ntsha le I ka la love baje you. a ba re ke a go Are you going to rata say he a ja loves you? nekere He is failing to fulfill the conditions of love. wa ba palelwa ke go diragatsa mabaka a lerato If the man loves you, ga monna a go rata he will go to the o shop. ta ya ko He will mabenkeleng come back o ta boa with that hidden chocolate in the pocket. a hitile chocolate mo pateng When I have a hidden chocolate in my ga ke pocket, hitile chocolate mo pateng ya me Nick, you know what I do? o se gore ke dira nniki I enter the kitchen with the plastic bag. ke tsena mo kitcheneng ka polaseteke Sometimes, most often, I leave them in the car. go le gantsi ke di tlogela ko koloing And I tell them, go and get the plastic bags in the car. ke tsana le go tsaya dipolaseteke Go join, go the Bora, all of Join them, the Bora. go Mokes, they will troop to the car. go Go ba go Solomon, go koloing ba go Jordan. tsaya bo They will Solomon, troop bo to the Jordan. car. Ba go They tsaya don't know koloing. that there's only one plastic bag of bread there. Where they leave me behind here, I produce the chocolate to my wife. Because it's and this ga ba thomagana ba ya kwa go na le polaseteke ya borotho hela ke ntsha chocolate mo pateng ke ndela mosadi a me ka re they will come with Deborah carrying the bread, all of them empty-handed. My wife has taken the chocolate into the pocket. ba ta ba e le Deborah la tshwareng polaseteke ya borotho mosadi ya no o tsentse chocolate mo pateng You fulfill the conditions o of tshwanetse love. diragatsa mabaka a That's how lorato grace is. mogao o ntse You have to jalo fulfill the conditions ga o of diragatsa grace. mabaka a For mogao grace ka gore mogao loves. wa You rata have. o tshwanetse wa To love. rata Then you fall under grace. ga go ntse yalo o ta nna ka ga tlase ga mogao Grace loves. mogao wa rata And grace does not love by pronouncements. mme mogao ga o rate ka go bolela Grace fela. loves Mogao o by rata acting. ka go So he diragatsa said, yaanong a re for God so loved the modimo world. a rata lefatshe mo And he did kalokalo a ba dira eng a ba neela Grace mogao does not love by words. ga o rate ka magoko He hela loves o rata by ka acting. go That's diragatsa grace. mogao ke one o If you are a child of grace, ga o le ngwana wa you mogao live o the tshela conditions of grace. ka mabaka a You mogao o And rata you act the love. o bo o diragatsa lerato Then leo you go under grace. o tla bo le ka ga tlase ga mogao When we entered the closet, ga ne re tsena mo closeteng when we reached the closet place, ga ne re itsena ko lehelong le re tshwarelang closet mo go lone the Lord said to me, get into the room. morena ntha re tsena mo ka moring I got into the room, sit on the bed. tsena mo ka moring a re ke nne ga bolaong ka I nna sat on the bed, bolaong said, lie on the bed. a re rapa mo bolaong ka I rapang said to lie on the bed. The moment I lied on the e bed, re ga ke rapa mo bolaong after lying on the ga bed, ke seno go rapa mo bolaong the Lord opened modimo a bula and I saw mme ka a bona short man of this monna o height mokhutswa o kana carrying a wooden briefcase, a tshwere briefcase ya legong walking with a huge man, a tsamaya le monna o mogolo carrying two luggages on both hands. a tshotse
tse dithoto mo matsogong a And this babedi short man yo mokutshwanyane o said to me, o ntlha a re we are going. re a We tsamaya can't stay here ga re ka anymore. kry-a naga We are re a going. tsamaya And he said to this huge a man, ra yo mokalo he baleo said, take everything that is ours, we go. a re tsaya sengwe le sengwe se e leng sa rona re tsamaye And God said, mme modimo a it's bare okay, you can wake up. go siame o ka tsoga I want them to see what I have done. Grace. mogau Even when we grace does wonders. my boy mogau o dira metlholo Grace does wonders. mogau o dira motlholo I was going in to pray for you. ne ke ya gore go le rapele At the moment I entered, he said, this is what I'm doing. mme hirela ke tsena re ke They sone are ke se dirang. backing and going. ba baka ba tsamaya Get everything that is ours. Let's go. We can't stay here a re anymore. tsaya sengwe le sengwe se e leng sa rona a re tsamaya ga re ka kry-a tlhola re nnaga Amen. Grace. mogau Mushimani, grace he boy mogau is amazing. That's why they said ke gone mo ba reng amazing grace. o a mogau o gakgamatsang Amazing grace. mogau o gakgamatsang That saved o boloka a wretch like o me. bolokileng motho yo I was makgapela ya ka nna ne ke latlhegile But now I'm ke betse. found. yaanong ke bonwe I was ke blind, gouhetse but now I see. jaanong ke a bona Amazing amazing grace grace. amazing grace That you found a o wretch like hitletseng sekgaphila se se I had tshwanang le nna nothing, ne ke sena sepe ke se That sepe amazing grace. tshegogatso e Found a wretch ya like me. fitlhela motho yo makgaphila I ya was ka nna lost ne ke and timetse yaanong ke bona blind, and ke I now gouhetse see. yaanong ke a bona Grace mogau is amazing. wa gakgamatsa It is amazing. wa gakgamatsa It is wa amazing. gakgamatsa For some of bangwe ba us, rona me and you, nna le wena just to sit here. go nna It is amazing. It's amazing that we are gakgamatsa here. gore re gape Quinton, it's amazing we ke are here. gakgamatsa gore re It's gape amazing ke that we are gakgamatsa here. gore re gape I know we did what we did. ke a itse gore dirile se But we are se here. mme re I gape know we said what we said. ke a itse gore buile se But se we are here. mme re I know gape we sing how we sing. ke itse gore But le we wena are ka here. nna le ka teng mme We re gape drank how we drank. We are here. We were good how we were rude. We were here. We are here. Because grace ka lebaka gore mogau is amazing. wa gakgamatsa It found a wretch o like fitlhetse motho yo makgaphila yo matsela ya ka nna is amazing. mogau wa It's gakgamatsa amazing. wa gakgamatsa It's amazing wa gakgamatsa that you are here today. gore o bone gane go When you teng tell some people ga o bolelela you are batho going to church, gore wa go it's kerekeng amazing. wa When you gakgamatsa tell them ga o ba I bolelela was at church, gore ne ke le ko it's kerekeng ke amazing. gakgamatso mo When go you bone tell ga o ba them I'm bolelela now a Christian, gore yaanong ke it's ee wa amazing. Because gakgamatsa grace ka gore mogau is amazing. wa gakgamatsa It's amazing. wa gakgamatsa There are people that will be surprised to find you bangwe ba here. tla gakgamala go go diphala o There are lena people that will be surprised to find you. bangwe ba tla gakgamala ba mpithala There are people kereka that will be surprised to find bangwe ba you tla singing. gakgamala ba go iphala o There are tsena people that will be surprised to bangwe ba find you tla gakgamala ba go worshiping. iphala o But bamela that is the nature of mme ke grace. mohuta wa That mogau is how grace ke ka is. mo mogau o You ntseng ka can teng take it away from ga o ka grace. ke wa nketlha mo Because mogaung grace ka gore mogau is amazing. wa gakgamatsa It's not about what I did. ga se ka kganya gore ke dirile eng It's about what he wants. ke kganya gore o batla eng It's not about who I am. ga se kganya gore ke mang It's about what he wants to do with ke me. kganya gore o batla go dirang ka nna So he finds me yana there. ba mphithela He go picks me from the muddy clay. a ntsaya mo Set my seretseng feet on the rock. Establishes me. He finds me. He clefts the rock. And he puts me in the rock. The rock of ages. Cleft
Mr. Masumba, go na le batho Rra Masumba that will be shocked to see you sitting. ba ka tla go gakgamalang go bona o ntse o When you tell them you are a Christian, ga wa ra o re they mokeresete laugh ba tshega because it sounds stupid. ka gore go lebega go le But isn't bompata it grace for the fools? mme ke mogau wa dielele Isn't it grace for the fools? a ga se mogau wa dielele Grace is for me and you. ke wa mmele wena Fools. dielele For grace ka gore mogau confounds the wise, ga o swabisa surprises the wise, o swabisa amazes ba the ba wise, botlhale uplifts the o fool. tsholetsa ba That is dielele grace. o ke It's mogau amazing. wa gakgamaza Grace is amazing. mogau wa gakgamaza wa gakgamaza It's amazing. wa gakgamaza It's amazing. wa gakgamaza It's amazing. wa gakgamaza Grace is amazing. mogau wa Grace is gakgamaza amazing. mogau wa It's gakgamaza amazing. wa Works gakgamaza wonders. Works miracles. o dira Out of metlholo power. mo go tswa mo nonogong mogau Has power. o na le nonogo Grace. mogau Grace. mogau Grace Mulu, mogau is the best you can have. mogau It's the best you can have. ke ga thata mo ka nnang le For it's grace. ka gore ke mogau He is amazing. wa gakgamaza 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 That is the nature of grace. ke one mohuta wa mogau It's something you have to know. Those who live under grace don't cry. go na le sengwe se gore mo se itse ba ba tshelelang ka ata sa mogau ga ba lele They don't cry. ga ba lele Tears to the world. ga ba lele dikeledi tsa lehase They cry ba lela